ডিয়ার ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। মিরাজ একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত। যারা সেলাই শীট তৈরি করতে পারেন না, তাদের জন্য সহজভাবে কিভাবে সেলাই শীট তৈরি করা হয় সেটা করে দেখাবো। আপনারা কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেলাই শীটের একটি ডেমো কপি। এই ডেমো কপিকেই আমরা হুবহু একটি সেলাই শীটে পরিণত করব। আমরা তাহলে শুরু করি। আমরা উপরের শিরোনাম অর্থাৎ সেলাই শীটের শিরোনামকে আমরা কপি করে অপর একটা শীট নিয়ে পেস্ট করলাম। এখন সিরিয়াল নাম্বার, নেম অফ এমপ্লয়ি, ডেজিগনেশন, এরপর বেসিক স্যালারি। এখন তিনটা রো নিয়ে আমরা অল বর্ডার করে দেব। এখন মার্কস, বেসিক স্যালারি পর্যন্ত আমরা মার্কস করব। মার্কস করে সেন্টার করে দিতে হবে। আমি সেন্টার করে দিলাম। এখন স্যালারি শীটকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মার্কস করে এক পাশে পেমেন্ট এবং অপর পাশের কয়েকটা সেল নিয়ে মার্কস করে আমরা ডিডাকশন অথবা কর্তন অংশ লিখে এখন পেমেন্ট সাইডের দিকে ওয়ার্কিং ডেজ, conveyance allowance, house rent, medical allowance, আমরা গ্রস স্যালারি দিয়ে পেমেন্ট সাইডটা ফিল আপ করলাম। এখন ডিডাকশন সাইডে ট্যাক্সেশন ইন ট্যাক্স অর্থাৎ ট্যাক্স এবং এমপ্লয়ীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, কেউ যদি অ্যাডভান্স নিয়ে থাকে সেটা অ্যাডভান্স, এবং তারপর টোটাল ডিডাকশন এবং উপরে নেট স্যালারি লিখে এন কলামের মার্কস করে এটা বিডিতে নিয়ে আসবো। এখন হাউস রেন্টে 40%, মেডিকেল অ্যালায়েন্স 10%, ট্যাক্স 3%, প্রভিডেন্ট ফান্ডে 10%। এখন কাজের সুবিধার্থে আমি পূর্বের শীট থেকে সিরিয়াল নাম্বার থেকে ওয়ার্কিং ডেজ পর্যন্ত কপি করে নিয়ে এসে পেস্ট করব। দেন কনভেন্স অ্যালায়েন্সের ক্ষেত্রে ইফ ফর্মুলা ইউজ করব। এখন ইকুয়াল ইফ বেসিক স্যালারি greater than equal 1 lakh
কমা আবার বেসিক স্যালারি ইন্টু 5% কমা বেসিক স্যালারি ইন্টু 3% ব্র্যাকেট দিয়ে আটকিয়ে এন্টার প্রেস করব। ফলাফল শো করবে। এখন ফার্স্ট রো ধরে নিচের দিকে টেনে দেব। ফলাফল নিচে আসলে এখন আমরা সেন্টার করে বর্ডার করে দেব। এখন এই পাশে যেগুলো ব্ল্যাঙ্ক সিট রয়েছে, ব্ল্যাঙ্ক সিটটা সিলেক্ট করে আমরা অল বর্ডার করে দিই। দেখতে সুন্দর দেখাবে। এখন হাউস রেন্ট ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে বেসিক স্যালারি ইন্টু 40% এন্টার প্রেস করলেই আমাদের রেজাল্ট চলে আসছে। এখন সিলেক্ট করে নিচের দিকে টেনে দেব, প্রত্যেকটি ফলাফল দেখাবে। মেডিকেল অ্যালাউন্স ইকুয়াল বেসিক স্যালারি ইন্টু 10%, পুনরায় টেনে দেব। গ্রোস স্যালারির ক্ষেত্রে একটু ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, সেটা সামেশন কনভেন্স অ্যালাউন্স থেকে মেডিকেল অ্যালাউন্স পর্যন্ত ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দিয়ে প্লাস বেসিক, এখন ডিভাইডেড 31 অর্থাৎ 31 দিন মাস হিসাবে ধরে ইন্টু ওয়ার্কিং ডেজ, অর্থাৎ যেখানে 30 দিন 25 দিন যে যে কদিন ডিউটি করেছেন এন্টার প্রেস করব। আমাদের গ্রোস স্যালারির অ্যামাউন্ট চলে আসবে। ট্যাক্স ডিডাকশনের একটি অংশ, এখানে ফর্মুলা ইউজ করতে হবে ইকুয়াল ইফ গ্রোস স্যালারি greater than equal 50,000 comma gross salary into 3% comma 0 ব্র্যাকেট দিয়ে আটকিয়ে এন্টার প্রেস করব এবং নিচের দিকে টেনে দিব। Provident fund equal basic salary into 10%, enter press করব। অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। যে এমপ্লয়ার অ্যাডভান্স নিয়েছেন প্রতিষ্ঠান থেকে, অর্থাৎ অগ্রিম টাকা নিয়েছেন বেতনের এগেনস্টে, সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযোজ্য হবে। পেমেন্ট সাইড এবং ডিডাকশন সাইড আলাদা কালার করে দিলাম, আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার করে নিতে পারবেন। এখন টোটাল ডিডাকশনে ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে ট্যাক্স থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত সিলেক্ট করে এন্টার প্রেস করব। টোটাল ডিডাকশন চলে আসলো। আমরা রো হাইটটা ঠিক করে নিলাম, সেন্টার করে দিব বা ওয়ার্ক টেক্সট করে দিলাম। ওয়ার্ক টেক্সট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো রো বা কলামটা যদি সাইজ বড় ছোট হয় বা ছোট বড় করে নিতে পারবো। এখন নেট স্যালারি বের করার জন্য ইকুয়াল গ্রোস স্যালারি মাইনাস ডিডাকশন, দেন এন্টার।
নিচের দিকে আমরা সিলেক্ট করে টেনে দিব। প্রত্যেকের এখন নেট স্যালারি বের হয়ে আসলো। এখন আমরা বের করব টোটাল, অর্থাৎ মোট এমপ্লয়িজের টোটাল স্যালারি হিস্টোরি। আমরা রোগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে সামেশন দিয়ে ইন্টারপ্রেট করব। এখন প্রত্যেকটি দেখুন সুন্দরভাবে টোটাল ইকুয়েশনটা নেমে আসবে। কার কত স্যালারি বোঝা যাবে, হাউস রেন্ট বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে, গ্রোস স্যালারিতে কত টাকা খরচ হয়েছে, ডিডাকশন বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে বোঝা যাবে। এখন আমরা এমপ্লয়ারটার স্যালারি কম বেশি করে দিতে পারি। দেখবেন প্রত্যেকটিতেই আপনার ওই রোতে কম বেশি দেখাবে, অর্থাৎ ফর্মুলাটি আমাদের কাজে লেগেছে। এভাবেই স্যালারি শিট ক্রিয়েট করতে পারবেন। আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন। না বুঝতে পারলে বারবার টেনে টেনে দেখুন, নিজে প্র্যাকটিস করুন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।